Meninos që shkojnë atje ku e kanë vendin, sepse ne duam drejtësi që kanë përdhënu vajzat edhe na kanë vrarë djemt shqiptar, kosovar, kështu që drejtësia duhet të shkojë në vend. Special court. Pressure on Serbia through our allies here in this country and throughout the world to put pressure on Serbia to handle those criminals. They're currently protecting them, they're keeping them employed in government positions. We are the victims here. This is an insult to those tens of thousands as lives have been destroyed. It's time for someone to be held accountable for all of their war crimes. There have been like two groups who are held accountable. There are scorpions, even jackals, and they have been in front of the court for the crimes in Albania and Kosovo. So people in Serbia, when they hear that, they then say like, but what happens to war crimes against like Serbian people? I mean, I'm not saying that the justice could be divided like that, but people also feel there is no any kind of justice in the Serbian side. Kosovo has a judicial court looking at all of the war crimes. Serbia doesn't. We have the mass murders that were committed against the Albanian people, the Kosovo people, not the Serbs. We had 20,000 women that were raped, not the Serbs. We had 100,000 homes that were destroyed, not the Serbs. We had more than 1 million people that were forced from their homeland, not the Serbs. They were all Albanians. And we currently have a judicial court in Kosovo looking at those war crimes. Serbia has no court system, has not held anyone accountable for any of the inactions and the war crimes that were committed. I'm saying again that they did, but how many people have been convicted? Sorry? Two groups. How many people in those two groups have been convicted? A lot of people. They were like really notorious. What is their sentencing? Who was sentenced? What was their name? How many years did they get? Where were the open hearings? Where were the public testimony of those women that were raped? Where were the mothers so they can share their stories of how their children were killed before them, how they were massacred in front of them, how mothers were given choices to pick which child they should kill? Where were those testimonies? So unless there's an open, transparent court for the world to participate in and to hear and be heard, there is no justice. Justice delayed is justice denied. Serbia must turn over those war criminals. So do you believe there can at least be sometimes peace between Serbian and Albanian community? I believe in the long run, but there is no discussions of peace when currently people are still suffering from the pain of the loss of their loved ones. We have testimony today of a woman that was raped at the age of 16. Do you think she'll ever find peace until her criminal, until that coward is brought to justice? We begin with holding those accountable first. Then we can talk about peace, we can talk about international relationships and border exchanges. Are there been any events like this here? We've been waiting. This is 20 years later. We've had to focus on rebuilding a country, restoring the lives of those people that were destroyed. Now it's time to focus on those war criminals, and we're not going to let up. Thank you. Sorry. Po e kem gratë të sot, ku I kem gratë? You know, today's an incredible day. A day that's going to right so many wrongs. A day that begins with justice being delivered for the Albanian people in Kosovo. 20 years have gone by with 14,000 people that were murdered. 1,620 are still missing. 20,000 women were raped. And 20 years later, 0 people have been held accountable for those war crimes and those injustices. Today's congressional hearing is the start of putting pressure on Serbia to hand over those criminals, those cowards,
Now. So what do we want? Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. When do you want it? Now. When do you want it? Now. Now. I just came back from Kosovo. We had an incredible trip commemorating the 20th anniversary of the NATO bombing, the Atlantic Battalion, those brave men and women that had a bigger calling. While our people were fleeing for their safety and for their lives, the Atlantic Battalion and others joined the UÇK and went toward the fire, toward the front line to defend their brothers and sisters, to defend our people, to protect Kosovo. While there, I looked into the eyes of some of our women, our mothers, who today still seek the remains of their children, their loved ones, be returned to their homeland. So the mother can place a flower or a rock at his headstone. I've never experienced more pain than that. When I looked into those empty eyes of those mothers, those sisters, and all they asked for was, please, I'm tired of crying over an empty grave. I need my child's bones, my child's body delivered to me so I can properly mourn him and her. It's 20 years later. That pain is as painful today for them as it was 20 years ago. That emptiness is still as empty as it was 20 years ago. I looked into the faces of our sisters, our daughters, our mothers, that was subjected to some of the worst type of war crime possible. Rape. Well, I want Serbia to hear this loud and clear. Those victims, those women, may have been victims of your war, but today they are survivors, and today they're here to be heard. Today they seek justice. Today we have a great example of that woman of courage and strength that speaks for so many. There's so many that don't have a voice, that can't be heard. This brave woman stood up to talk about the atrocities when others dismissed them, when Serbia denied the rapes. This brave woman is here with us today. Let's give a nice round of showing to this hero of ours, to Miss Kristici Goodman. And I want to call up, where's Mr. Goodman? Mr. Goodman, you are an example of what it means to be a real man, to stand by your woman. Please come up here and stand by your wife. Stand by this community as we stand by you. Shumë faleminderit, a Kosovo, sa në mëj me peslitë dhe kështu pak të heq. Në sforët ju më e falendru krejtve për kroje, për mbështetje që po ma jepni mu. One nuk jeme vetë mja voqe, na kena 20.000 tjera në Kosovë. Kjo të regoj rastet e veta, one po du mja të regu pak dhe rastet dënimeve. Ne kena jetën, që jeta i ka pas 7 vjetë, kur edhe nuk rekorda serbëve. Edhe jeta ka vdek mrena 2-3 orëve mas dënimeve.
shqiptar shteti jonë nuk po bën kurrë. Serbia nuk e pranon këtë krim që ka bë, po as Kosova nuk është të bë kurrë për me dënu Serbinë. Po une nuk do të nana derisa të ka drejtësi për gjitha. Jo vetëm për rastin tam, po për gjitha se Serbia herë do kur do ku me pranu krimin që ka bë. Do të me pranu. So I am the very evidence of Serbian war crimes rape. I am the evidence. They cannot deny it anymore. Thank you. What is Serbia? Criminals. What is Serbia hiding? Criminals. Who is Serbia protecting? Criminals. Down Serbia! Down! Down Serbia! No peace. No justice, 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 no peace! For all of you that were there this morning in that congressional hearing, I don't think there was a dry eye. The crimes that were committed to my brothers, it has been committed to your people. The same crimes we suffer. Excuse me. My brothers lost their lives for Kosovo people. The Kosovo people lost their lives for Kosovo. We are here grateful to see all the support today here, with many people supporting the same. Sorry guys. We're all here for the same reason. We're here for justice. Serbia will not ignore us. We need justice now. Justice is due. Justice is overdue for my brothers, for your brothers, for my sisters, your sisters, my uncles, your uncles, my brothers, your brothers. Thank you, and God bless you. Thank you. This pain and this loss is our loss. We share it with the Petrucci family, and we share it with all of those families that have lost loved ones. Their loss will not go in vain, and it's because of people like you. It's because of the Albanian American community that we will have the chance, that we have the will, that we will bring Serbian criminals to justice, so we can judge them in this world, so God can judge them in the next. What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! This calling, this protest, this congressional hearing, this day of lobbying was started by our strong, brave, intelligent, articulate women. Let's give them a round of applause. We're going to invite some of our brave women to come up to say a few words, to address this crowd, so we can hear from them what they need from us. Dear members and supporters of the Albanian American community, thank you for your support here today. 20 years have passed since the ethnic cleansing war, and to this day, justice has been delayed. 20,000 women and girls have been raped. 13,950 have been killed, and 1,620 are still missing. Today, we want to break the silence, to let the world know and understand what happened during the Serbian armed conflict against ethnic Albanian women and innocent civilians, so that does not ever happen again to our brothers and sisters, mothers and girls. We want to bring dignity and acceptance to the survivors of rape and sexual violence as they integrate into society, as well as we plead for the perpetrators of human rights violations against women and girls to be held accountable for their war crimes. And until then, justice is not served. We plead to the United States not to let Serbia get away with genocide. Thank you.
Justice delayed is justice denied. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed is justice. We call upon all Albanians worldwide to boycott Serbian products, to boycott any service that Serbia offers, to protest Serbia where it hurts in their pocket, until those war criminals, those cowards, are brought to justice. Bravo! Boycott Serbia! 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 I call on others that want to say a few words, words that encourage, words that inspire, words that we can share their pain. We have with us Elsie Zagreda. They'll say a few words. I am so honored to be here as an Albanian American. I'm a simple girl from the Bronx. I am so proud to be among these leaders and these beautiful people, including my cousin Mark. Women's rights are human rights. Let's not let them get away with it. We have to spread the word. Knowledge is power. And I am proud to be Albanian today and every day in what I saw here today. Thank you so much. We have someone with us that many of you know his story, but some of you may not know the brave man I'm about to introduce. He was wounded during the Kosovo War. He was healed. He went back to the front line. He was wounded the second time and left for dead. Miraculously, he was found, brought to this country, healed. And when he heard that young men and women from the Albanian American community were going back to Kosovo to fight, he joined the Atlantic Battalion. Help me welcome the commander of the Atlantic Battalion, Gani Shell. Uciekaj! 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 Faleminderit shumë. Na sot jemi të bukur këtu për një qëllim, për një kauzë drejt. Ndoshta dukemi pak këtu në numër, po gjithë shqiptarët i kemi me vete. Unë po flas prej pjesë që më takon, prej ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ushtria shërimtare e Kosovës gjatë gjithë periudhave prej vitit 98-99 ka luftu edhe ka bërë luftë drejtë dhe të pastër. Është mundu me mbrojt popullin e pa mbrojtur shqiptar, familjet tona, trojet tona edhe fëmijët tonë. Ata që kanë kryer krime janë serbët. Ata që kanë kryer krime ndaj pleqve, ndaj grave, ndaj fëmijëve, ata që dhunojnë motrat tona, nënat tona, ata sot rrinë në karrigat më të larta të pushtetit në Beograd. Ne kërkojmë drejtësi, ne jemi për paqe, po gjithmonë të jemi të barabartë përballë pushtuesit të drejtëshëm. Kosova është shtet i lirë dhe i pavarur, edhe kjo nuk mund ndryshon. Nëse Serbia mendon që ka të bëjë me Kosovën e para vitit 98 është gabim. Sot jemi bashkë 7 milion shqiptar, sot i kemi 2 shtete shqiptare në Ballkan, sot jemi më të fortë se kurrë, prandaj ne kërkojmë drejtësi. Rrof kombi shqiptar, rrofshin shqiptar për ocean. Faleminderit shumë. USA! 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 I'm about to introduce someone that for the last 20 years actively fought for the rights of Albanians. The 20 years before that fought for Kosovo's independence. Please help me welcome Jack Kukaj to say a few words. Thank you, Mark. Bashkëdhetar të nderuar,
mirëbashkimi. Është ndërë dhe kënaqësi që të marrë pjesë në këtë protest dhe në dëshminë që mbajt sot para Kongresit Amerikan për drejtat e vëllezërive dhe motrave tona shqiptare, të cilat u dhënuan nga një popull barbar. Këta këtu në këtë ndërtesë në katin e 4 janë barbarët të ardhur nga Karpatët në trullin e lirë të Ilirisë. Dhe gjithmonë tentuan të rrisin vetën, të bëhen me të mëdhenj, të bëhen prandëri, për ëndrat e tyre u zhduken, u bën hi. Neve shqiptarët jemi aty dem baba dem dhe atyre të jemi derisa të thonë bukës buk e ujit uj. Sot ishim dëshmitar të një dëshmie jashtëzakonisht të rëndësishme, ku motra e jonë me një kurajo jashtëzakonisht të fortë dëshmoi para Kongresit Amerikan atë që asnjë popull tjetër, asnjë komb tjetër, asnjë shtet tjetër nuk e bën përpos barbarëve serb, dhunimet. Ajo gjeti kurajo dhe qoftë e bakuar ajo, qoftë e bakuar çdo bi shqiptare dhe nën shqiptare që jep kontribut për atë dheun e vet. Është shumë mirë që neve u bashkuam sot dhe dëshmuam për vëllezërit Butyqi, të cilët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkuan për ta mbrojtur Kosovën, për t'i mbrojtur vëllezërit dhe motrat tona në atë dhe u flijuan për të. Sot kërkohet që të gjithë ata që ushtruan dhunë mbi motrat dhe vëllezërit tona në Kosovë të dalin para gjyqit dhe të japin përgjegjësi. Gjenocidi që u bë në Kosovë nuk është për as në Afrikën e Jugut. Shqiptarët sot janë më të fortë se asnjëherë. Shqiptarët sot janë më të vetëdijshëm se asnjëherë. Shqiptarët sot janë tamam shqiptar, ashtu sikurse i donte Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Neve shqiptarët do e mos do të rrojmë të lirë e të bashkuar në një shtet të vetëm, në Ballkan, ku jetohen me shekuj shqiponjat e Ballkanit. Rrofshi të gjithë. Mark, thank you very much for your support, for organization and for everything that you do for Albanian nation. Rrofshi të gjithë dhe dalshin gjithmonë faqebardhë e të bashkuar në një Shqipëri të lirë e etnike. What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! Please help me welcome another Ochakent soldier. This man came from Germany to go back to Kosovo to fight. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, rroft ushtria lirimtare, faleminderit Amerikën dhe për krahjen që na bëri deri në mbarimin e luftës. Kështu që vetëm të bashkuar do e bashkojmë Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Rroft kombi shqiptare. Lavdi. Thank you, Mark. Kryesisht këtu jemi me kërkoj drejtësi. Po ku kërkojmë drejtësi për serbëve? Dikush thot, se mund ta quajsh një krejt një kombë kriminal? Pa dyshim se nuk janë gjithë kriminella. Por, se ma nëm historia, kanë qenë gjithmonë të udhëhequr prej kriminalave. Kanë pasur në krye të udhëheqjes kriminal. Pra ne e meritojnë emrin kom kriminal, për fatkeq. Mirë, krime që i kanë bërë, krime primitive, shtazarake. Po si natën e të rritu i ndrua ardë ko, shekullin 21, do të marrësh njerëzit të përshqaf, të përshën qaf, si kur shtasën, njerëzit të lidhën dhe të parë matosën, që kanë shkoj kanë marrë në shpi, pa pas me ta push, pa luft me ta. Po si shkojnë njerëzit ushtarët e marrën gratë,
krejat vjetra vetëm me I përdhunue tu e përdor dhunën si armë lufte, po qëllimi I tyre ka qenë me ne vra krenari, por duhet të dërgojmë një mesazh serbe se ato motra që ata I kanë dhunue, ato janë po dhima jonë, por janë e do t'jenë gjithmonë krenaria jonë. Nuk njëhe pra ja thanë edhe në gjuhën e tyne. Silovanje ne orushani shena je primitivan zločin. Dhuna seksuale si armë, like this is war crime, but this is crime primitivnost, not gjuhën e tyne. This is a primitive war crime committed by Serb armed forces. We are here to honor our sisters and mothers, and we are here to call for justice for those that did not get justice, and to thank United States, to thank organizers of this meeting, Mark and his associates here. Falmerojmë gjithë edhe gjithë këqijet me na kanë bashkuar gjithmonë. Vujtja e krimit që kanë bërë përmi shqiptar kanë bashkuar gjithmonë. I marrim me 90-ën me fushat e bushme popull të falgjashat. E keqen e bashkon ma fort se e mira. Krimi që ka bërë Serbia një popull shqiptar ne bashkon edhe duhet po aty ne po kujtojmë të kërkojmë drejtësi, ata kërkojnë marrëveshje, kërkojnë me marrë toka, me mbështërua me baku djën, po mirë po e krimet që janë bë, ku janë kriminell, a kriminell janë ata që duhet me bë marrëveshjen e paqen në Kosovën. Mirë, ky tubim është kujtes për ata, është kujtes edhe për politikan ton, e është kujtes për ne që jemi gjithmonë bashkë si vllazër. Faleminderit. What do we want? What do we want? When do we want it? Now! We have another brave woman with us here today. Help me welcome Sabia Vasili from Marigona. Falënderit gjithve. Unë do ta lexoj një kumtest vogël. Gratë e dënuara në Kosovë nga ushtarë dhe paramilitar serb gjatë luftës në Kosovë viti 1999. Dhuna dhe gjenocidi nga ushtria jugoslave, paramilitarët dhe çetnikët serb lanë trauma të rënda në popullatën shqiptare në Kosovë. Dhunë psiqike, vrasje dhe shfarosje masive, dëbimi nga trojet shekullore, e mbi të gjithë përdhunimi i femrës është një krim ndërnjerëzor, ku edhe me ligje ndërkombëtare është ndaluar. Përdhunuesit e motrave tona të pambrojtura nga këto kriminal duhet të dalin para drejtësisë dhe të dënohen sipas ligjit të përdhunimit ndërkombëtar të luftës. Do të jetë shpresë dhe do t'ju kthehet buzëqeshja e motrave tona. Kërkoj që zyra e hetimeve mbi përdhunimet e femrave nga kriminalët të vendoset në shtetin më demokratik në botë. Ju mbështesim dhe jemi përkrah motrave tona të përdhunuara nga paramilitarët serb. Faleminderit.
We all lost something. We all fought for something. This was a war that all gave some. Some gave more. Some gave all by paying for it with their life. The next soldier that I'm going to call up heeded his call to fight for his brothers and sisters in his homeland. And today, he paid that price. Help me welcome our own Atlantic Battalion soldier, Chirin Jokai. Vëllezër dhe motra, sot jam mbledh këtu për të demonstruar dhe për të kërkuar gjykimin e kriminalëve serb që u bën krimin në Kosovë gjatë luftës, si të përdhunimi i motrave dhe nënave tona, po ashtu edhe për vrasjen e vëllezërve Bytyqi dhe për vrasjen e shqiptarëve të tjerë të pafajshëm. Unë si ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili fala njënin dora dhe Kosovës, Shqipërisë, për bashkimin kombëtar, i cili mora në vjetra pluma nga këta kriminal që janë këtu. Sot, duhet të drejtohemi në këto fjalë. Kriminalet serbë, kur humbjet e tyre i psonin në vijën e parë të frontit, ku aty lënin kolonelet dhe ushtarët e tyre të caftë, hakmerëshin të popullata civile, të gratë, të fëmijë, të plesurit, të civilit, të pafajshme. Atëherë e dimë se nuk ishin bera. Këta nuk patën listë të luftës, këta bën krim, ishin drogirash, të bërdosur, kriminal, u liruan nga burgjet kriminalet më fatkeq që vetëm të vrasin shqiptarë pafajshëm. Andaj nga këtu, mas 20 vite e bëjthiri që siç folën siç cekën edhe më herë para folësit e mi, dhe në shehur, se asë një herë nuk kemë qenë më të fortë se sa sot. Sot jemi 7 milion shqiptarë të bashkuar. Nuk është në një Kosovë e okupuar. Sot ju kriminal, ju bëjthiri që çdo herë kur ju provonin që bani diçka në popullin shqiptar, mos harroni se sot jemi edhe më të fortë. Atëherë, sot edhe kur do herë që kanë vjen kërkon, ne do të jemi aty si çdo herë. Lavdi të gjithë atyre që vënë jetën për tokën shqiptare. Ju kriminal, nuk do të ikni, do bëni patjetër për drejtësisë. Sot ose kur do herë tjetër nevojë, ju do gjykoheni për krimin që keni bërë. Lavdi edhe një herë, faleminderit që keni ardhur. As you can see, we have many brave men and women. We have many that are articulate and intelligent. The next is one of our more intelligent and articulate young men who has dedicated his life to fighting for the Albanian causes in every which way possible. Let's give a round of applause to Gazman Jambalai. Being present in that hearing reminded me of my story. I wanted to share with you quickly. I came as a war refugee. I was part of the war. Serbian military split my family. Me and my sister made it to Blodze. I can tell you that was one of the toughest moments in my life. For a split second, death was not the worst option. But I said only for a split second, because I knew my responsibility was to save my sister, and I did. And then God bless United States, accepted me as a refugee, and I lived the American dream. And I know for a fact, although our country and our people have been occupied for hundreds of years, today they live on 1/10 of their territory. I know and I have seen young, capable men and women in United States and in Kosovo and Albania. And I know for a fact we don't need to expect on anybody to do anything for us. We can do it on our own. We have capable people. Professionals, doctors, lawyers, technology experts, top of the industry,
The first time that we participated in Olympics, we won the gold medal. That tells you something. These assholes held us back for decades. We are ready. We have never been stronger. Albania is part of NATO. Kosovo is independent. University of Pristina filled 50 years. Education is key. We need to be players of our destiny. We cannot be observers and wait for other people to solve our problems. We have the power to change. Our people are amazing. We gave the world emperors. We gave the world emperors. Today we live in 1/10 of our territory. We need to bring that greatness back. We owe it to our people. God bless United States. USA! 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 In Mother Teresa's words, there's nothing more calming in difficult moments than knowing that there is someone fighting with you. Let's all defy the odds, be a voice for our survivors, be a voice for those that are suffering, be a voice for those that don't have a voice. Fight with them, lobby for them. One of the people that is here today and one of the groups that is doing exactly that is our very own Leonora, from Voice of Women Organization, from Debra Community Association. Leonora, Zorion. Zoti Gjona, ju falenderoj përdemërsisht që na thirrët se jemi edhe ne pjesë e këtij tubimi dhe të jemi të përkrahim zonjën motrën tonë Vasfije, e cila me një trimëri të rrallë u paraqit përpara Kongresit Amerikan. Dhe s'kishte se si që ne, organizata e grua shqiptaro-amerikane Zorin, Our Voice, të mos i përgjigjeshim dhe të mos vishim këtu, që edhe ne të bashkangjitemi zonjave dhe motrave tona kosovare, edhe pse ne shumica jemi nga Dibra, por me gjitha të dhimbje dhe vuajtjet e popullit shqiptar, gjithmonë Dibra i ka ndarë dhe do t'i ndanë gjithmonë me popullin shqiptar, kudo që është. Si gjithmonë në histori, ashtu edhe ne sot erdhëm këtu që të dëshmojmë se me të vërtet jemi një popull, një gjuhë, një kombë dhe do të luftojmë për të drejtat tona çdo herë dhe gjithmonë. Edhe sot jemi shumë kënaqë që erdhëm këtu të përkrahim këtë zonjë dhe të jemi gjithmonë si motra, si shqiptarit, kudo që jemi të shpërndara në këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne të paraqitemi si grua shqiptare, se me u paraqit dhe kështu në këtë mënyrë do të kemi edhe më shumë, do të fitojmë edhe më shumë të drejtë dhe Zorin do të ndëgjohet më shumë. Zorin, në fakt, zonja të nderuara, është zori juaj. Prandaj gjithmonë të jemi të bashkuara dhe në këtë mënyrë Zorin dhe vuajtjet tona dhe të drejtat tona do të fitojmë dhe do të kemi suksese edhe më shumë në të ardhmen. Prandaj edhe një herë ju faleminderit që edhe ishte kënaqësia jonë dhe zonjës Vasfijës dëshiroj shëndet dhe jetë të lumtur dhe besoj se së shpejti Zorin do të ndëgjohet edhe te shteti serb dhe do të fitojmë të drejtën për të cilën qëllim jemi mbledhur këtu sot. Faleminderit. No peace, no justice, no peace. 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 No justice. Serbia has heard you today. The Serbian government has heard your voice today, has felt the work that you've put in to fighting for those that don't have a voice. Serbia is starting to feel the pressure, and it's because of you, the Albanian American community, that continues to be the fighters for Albanian causes wherever they are. So let them hear it loud and clear. Serbia, stop protecting criminals.
criminals. Serbia, stop protecting 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 criminals! Serbia, stop protecting criminals! Our survivors deserve justice. Our people deserve justice. We will never forget. We will never forget the loss. We will never forget the pain. We will never forget what our people have succumbed to. This war will not be like the other wars that Serbia has had. This war will not be like the massacre of 1892, the massacres of 1912, 1914, 1918! the massacres of Tivar. This war, Serbia will pay for the lives that it's taken, for the injustice that is bestowed upon our people. Serbia will pay! 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 Boycott Serbia! 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 Now, I know that many of you have come from long distances from New York and some from Chicago and Detroit and from Boston. Don't be discouraged. The Kosovo war is over. The battle is not. Albanians are looking toward you for guidance, toward you for leadership, toward you for the next steps that need to be taken to hold Serbia accountable. We will hold Serbia accountable when all those criminals are brought to justice so that they can be judged for their war crimes. And we will leave it to God to judge them in the next life. God bless you. Rov Popušatan, Rov Shqipnia, Rov Kosova, Rov America. God bless you.